problems also. So I think we need to work on few other problems and close the chapter with seeing the question paper. So give me a minute. Let me share the screen. So meanwhile, we also started with internal reconstruction, right? So, Yes. So did we start with any problems, or we only had discussion internal reconstruction? I think my screen is stuck. So give me a minute. I will rejoin. My computer has some problems. I will rejoin. Just be connected on the call. I'll just rejoin.
start with. So we had started with internal reconstruction also, and I think we did only the problem number 1, illustration 1 in internal reconstruction. Am I correct? Yes, sir. Okay. So today we'll continue. We'll just have a small recap of internal reconstruction and continue with the other problems, and then we'll try to close it. Let me share screen. Internal reconstruction as we started with. So what is internal reconstruction? எப்போ பண்ணுவோம்? In case of loss making companies, so balance sheet will look ugly. Accumulated losses இருக்கும், தேவையில்லாத goodwill இருக்கும். So and then there will be almost in the verge of closure. So other turnaround பண்றதுக்கு we are doing internal reconstruction. What it is? It is the exercise of restating the assets and liabilities of an entity whose financial position reflecting in balance sheet is not good, but the future prospects are good. So future prospect good illa appadina company close panniralam. Future prospect good irukadradhanaala we are doing this exercise of internal reconstruction itself. Just a minute. So what are the different things we'll do in internal reconstruction? So one, we'll sell the unwanted assets and get money. 2, we'll revalue the assets. 3, we will settle the liabilities by giving the assets. 4, we'll settle the liabilities at a lower amount, at discounted amount, and then issue of share capital instead of liabilities. And finally, many cases we'll waive off the share capital. So, what are the main objectives? To generate surplus or profit for writing off the accumulated losses and bring down the assets which are overvalued, and then to generate cash for modernization, expansion of assets and working capital requirements. We have to generate cash. If already loss making company, no one will give cash loans. So we have to generate cash in all these ways. So we saw multiple accounting entries for it. So each does. So asset side we saw entry for revaluation, which is assets to revalue reconstruction account. So what we discussed, so all profit losses ellame will take it to reconstruction account. So general P&L ku pogadu, other reserves ku pogadu. In the specific exercise la enna profit loss adu ellame reconstruction account ku pogum. So then we also saw entry for sale of unproductive assets. What is the entry? So profit with the bank account debit to assets to reconstruction. So loss aanichna debit la odum reconstruction. Next we saw transfer of liabilities to assets to creditors for settling the liability. So adu paathom entry liability account debit to assets account to reconstruction account. This is regarding the assets. Appo liabilities claim paathom. So what if we settle at discount? Entry liability account debit to bank account to reconstruction account. And we saw the entry for waiver of liability, complete waiver. What is the entry? Liability account debit to reconstruction account. Next, conversion of one class to other class paathom. So that it's converted at a lower amount. One example we saw secured to unsecured, unsecured to secured. So the entry was unsecured loan account debit because it was closed to secured loan account to reconstruction account. Then we saw for shareholders. So புதுசா shares issue பண்ணா என்ன பண்ணனும்? Normal share issue entry, bank account debit to share application, அப்புறம் share application to share capital. Next we saw capital reduction. So capital reduction la, so shareholders are waiving off the liability. 10 rupees share ku 2 rupees கொடுத்தா போதும், அந்த மாதிரி waive off பண்றாங்க. The entry is share capital to reconstruction account. Next, இப்போ இந்த reconstruction accountல இவ்வளோ டெபிட் பண்ணிருக்கோம், கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம். அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் இஸ் டு ரைட் ஆஃப் த குட்வில் அண்ட் எனி accumulated losses so that the balance sheet will look good. So entry will be reconstruction account debit to goodwill account, then reconstruction account debit to profit and loss account. அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத எக்ஸஸ் பேலன்ஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா you have to transfer to capital reserve account. So the entry is reconstruction account debit to capital reserve account. Next, we also saw certain case of subdivision and consolidation of shares. So the question கூட பார்த்தோம். So subdivision of shares என்னது? Share capital amount change ஆகாது, but number of shares and face value மட்டும் change ஆகும். So 10 rupees share க்கு பதிலா 500 2 rupees share கொடுக்கிறது. So what will be the entry? Old share debit, new share credit. So in the example la share capital 10 account debit,
to share capital to account. Next, consolidation of shares. So we saw, so there are multiple cases where there are consolidation in shares. So there was 4-5 shares joined together to become one share. So in the example, 110 rupees share joined together to do 20-50 rupees share. That is also possible. Again, old share capital debit to new share capital. Next, sometimes when you do it, so number of shares constant வச்சிட்டு மீதி அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் 110 ரூபாய் ஷேர் வாங்கிட்டு 2 ரூபாய் ஷேர் கொடுத்துருவாங்க. So value is decreasing, right? 800 rupees is decreasing, which is profit for the company, which will go to reconstruction account. So old share capital account debit to new share capital to reconstruction account. Sometimes what happens, shareholders surrender the shares. The surrender ஆன ஷேர்ஸ் என்ன வேணா பண்ணலாம், என்கிட்ட அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ தனியாக வாங்கி அப்போர்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் கம்மியாகுது இல்லையா, ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் சரண்டர், தனியாக நான் வாங்கி வச்சுக்கிறேன். அந்த ஷேர் நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்ட கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ அது என்னோட ஷேர் கிடையாது இப்போ. ஸோ இட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட், மை ஓன் ஷேர். அவன் கிட்ட வாங்கி இவங்க கிட்ட கொடுக்குறோம். கம்பெனிக்கு எந்த விதமான நஷ்டமுமே இல்லை. ஸோ த என்ட்ரி வில் பி liability to reconstruction account. ஏன்னா liability முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கம்பெனிக்கு 1 ரூபா கூட கொடுக்கல, சொந்த ஷேரை கூட கொடுக்கல, ஆனால் liability க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ liability account debit to reconstruction account, ஃபுல்லா ப்ராஃபிட். ஸோ ஷேர் இப்போ திருப்பி வந்ததுனால ஷேர் சரண்டர் டு ஷேர் கேபிட்டல். அதே மாதிரி தான் ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது, ஸோ இட்ஸ் நாட் மை ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ, ரைட், ஜஸ்ட் கிவிங் சம்மன் எல்ஸ் ஷேர் டு another person. ஸோ வந்த காசு எல்லாமே ஆனால் கம்பெனிக்கு. ஸோ என்டையர்லி ப்ராஃபிட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பட் ஷேர் is going, so share surrender to share capital. So இதுலயும் surrender sharesல தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். It is like shareholders waiving off. So entries share surrender to reconstruction. So this is what we saw in the previous class, and we also saw problem number 1. So take 2 minutes. Please go through all these entries. The chapter is completed. Okay, in the entries set on the chapter is completed. I only need to do some additional problems. So it has been long time. So take 5 minutes. Read all these entries. Then we'll continue with the solution. Like I said, there can be problems. It can be a mix of amalgamation and reconstruction also. In exam, sir? Yeah, possible. We'll also see some examples. Okay. Read all these entries once. See, once you are clear with the concept and entries, amounts is easy to pick up in the exams. So entries and the concepts, that's only should be a first priority to understand. This chapter is quite small chapter, so we just have few problems to do in this. So take your time, take 5 minutes. Please read all these entries, understand, then we will start.
let's start. Hope you went through all the entries. So let's start with the solution problem. So last class we completed only illustration 1, right? So we'll continue with the other problems too. Give me a minute. Take let's take illustration 6. Let me share my screen. Yeah. Illustration 6, page 6.27. Take this, everyone. Illustration 6, page 6.27 for new version of book. Vaibhav Limited question. Okay. So can someone read this question? Illustration 6. Yes, sir. Yes. Vaibhav Limited gives the following ledger balances as at 31st March 2021. Property, plant and equipment 2 crore 50 lakhs. Investments market value 19 lakhs, 20 lakhs. Current assets 20 lakhs. 2 crores. P&L account debit balance 12 lakhs. Share capital equity shares of 100 each 2 crore. 6% cumulative preference share of 100 each 1 crore. 5% of debentures of 100 each 80 lakhs. Creditors 1 crore. Provision of taxation 2 lakhs. The following scheme of internal reconstruction is sanctioned. All the existing equity shares are reduced to 40 each. All preference shares are reduced to 60 each. The rate of interest on debentures increased to 6%. The debenture holders surrendered the existing debenture of 100 each and the exchange of same of fresh debenture of 70 each for every debenture held by them. Property, plant and equipment is to be written off by 20%. Current assets are to be revalued at 90 lakhs. Investments are to be bought to the market value. One of the creditor of the company to whom company owes the 40 lakhs decides to forgo 40% of his claim. The creditor is allotted with 60,000 equity shares of 40 each in fully and final settlement of his claim. The taxation of liability is to be settled at 3 lakhs. It is decided to written off the debit balance of profit and loss account. Pass the journal entries and show the balance sheet of the company after giving the effect of to the above. So they have given certain information. So it's not a full balance sheet. Certain information in the balance sheet they have not given. So and then they have asked you how the reconstruction has happened. So என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் யூஸ் ஆகுது, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் யூஸ் ஆகுது, ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் டாக்குமெண்ட் ரைட் டவுன் ஆகுது, ரீவால்யூஷனுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் வில் ஹாவ் டு டூ அ journal entries and then a balance sheet. So the balance sheet may not be a full one. Let's see that.
So first journal entries will concentrate at close. So each line item of it will be a entry. Okay. So most of the cases la ella line item ku minimum one entry achu varum. So line item by line item one first la start panni we'll do entries one by one. So let's start. To write illustration 6 solution. Part 1. Journal entries. Part 1. Journal entries. That one. Under that one. So first என்ன சொல்லிருக்காங்க? Reduction in equity shares. So write the first one. Reduction in equity shares. So what has happened? All the existing equity shares are reduced to 40 each அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So what happened? So what is the currently equity shares face value? 100. So 100 share எல்லாமே இப்ப 40 ஆகுது. Let's look so சின்ன statement மாதிரி போடலாம். So the கீழ first number of shares, face value, amount. Okay. So currently what is the amount equity shares equity share capital எவ்வளோ? 2 crores. 2 crores is the amount. Crores is the amount. What is the face value? 100. So face value is 100. So what is the number of shares? Comes to 2 crore by 100, 2 lakhs. Number of shares is 2 lakhs. Okay. So next step. If enna agudhu? So they are telling shares, existing shares reduced to 40. 100 ரூபாய் share எல்லாமே 40 ரூபாய் ஆயிருக்கு. Number of shares will be same. In this case, not subdivision. Okay, this is reduction. Okay, 100 ரூபாய் ஷேருக்கு பதிலா 40 ரூபாய் ஷேர் கொடுத்துறாங்க. அதே shares. Okay. So again, number of shares will be equal. So 2 lakhs into 40. So எவ்வளவு share capital? 2 lakhs into 40 only 80 lakhs. So 2 lakh 100 shares are 100 rupees share ஆகிறது 2 lakh 40 rupees share ஆயிடுச்சு. So reduction comes to 1.2 crores. இதுதான் கம்பெனிக்கு லாபம். ஏன்னா 100 ரூபாய் ஷேர் 2 கோடி ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. இப்ப 40 ஷேர் கொடுத்ததுனால க்ளோஸ் பண்ணும்போது 80 lakhs திருப்பி கொடுத்தா போதும். This 1.2 crores is profit for the company. So what will be the entry? Entry is equity share capital rupees 100 account debit from how much? 2 crores. 2 crores to equity share capital rupees 20 account. How much? 80 lakhs. To reconstruct. Rupees 40 தானே சார்? Sorry, rupees 40. Rupees 40 account, 80 lakhs. And so balance is to go to, profit should go to reconstruction account. Copy this. We have low 1 crore 20 lakhs. So equity, old equity share capital to new equity share capital, difference should go to reconstruction account. Same are preference shares. Those who had copied it, please do on your own the preference shares. இதே கான்செப்ட் தான். அதுலயும் ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கு, அதுல ரெடியூஸ்ட் வேல்யூ இருக்கு. இதே மாதிரி some part will go to reconstruction account.
second entry, reduction in preference shares. So preference shares கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so அது போடலாம் reduction in preference shares. இதே மாதிரி same table, number of shares, face value, amount. So என்ன சொல்லிருக்காங்க, preference sharesல so reduced to 60, அங்க reduced to 40, இங்க reduced to 60. பட் எவ்வளவு preference shares இருக்கு, 100 face value 1 crore இருக்கு. So amount is 1 crore, face value 100. எவ்வளவு preference shares இருக்கு, we have 1 lakh preference shares. 1 lakh. When ஆகுது, this preference shares reduced to 60. Now the amount comes to 60 lakhs. Reduction எவ்வளோ, 40 lakhs. இதே மாதிரி entry போடலாம். So what is the entry? But in preference shares என்ன dividend rate, 6% cumulative preference shares, right? 6%. 6% cumulative preference shares account debit. Hello, 1 crore. Bracket rupees 100 rupees 100 to 6% cumulative preference shares bracket rupees 60 account debit எவ்வளோ, 60 lakhs. The balance goes to reconstruction account. So to reconstruction account, $40 lakhs. So இது debit இல்ல, இது credit, sorry, wrongly out of it. Yeah, that's it. So அதே மாதிரி 100 வந்து 60 ஆயிடுச்சு, balance goes to reconstruction account. Copy this too. So reconstruction standard set of entries இருக்கும், ஒரு 10 entry நம்ம பார்த்ததுதான். அதுதான் மாதிரி மாதிரி லைக் இது எவ்ரி கொஸ்டின் அந்த 10ல 10 வரலாம், இல்ல ஒரு 4-5 வரும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின். அந்த 10 விஷயம் தான் கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். சார் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ அந்த ரீவேல்யூ பண்றோம்ல சார், அந்த ரீவேல்யூ பண்ணும்போது இப்போ வந்து 100 rupees ஷேர் 60 rupees ரீவேல்யூ பண்ணி இதுதான் வந்து நாங்கள் கம்பெனியோட லைபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த 40 rupees வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு ரீபே பண்ணிடுவோம். இல்ல, பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் வை see it's a loss making company. கொடுக்கிறதுக்கு காசு கிடையாது, அதனால தான் அவங்க வந்து ஷேர் ரிடக்ஷனே பண்றாங்க. So that is why this 40 lakhs is a profit for the company. அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. So how it happens is 100 rupees ஷேர் வாங்கிட்டு புதுசா 60 rupees ஷேர் கொடுத்துருவாங்க. Balance 40 rupees they will not give to shareholders. So like I said, liabilities itself can be settled at discount இல்லையா, அதே மாதிரி தான். You can take it as share capital settled at a discount அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So this will not go to shareholder again. It means they are giving a true and fair value of the liability and share value also. Like correct, yeah. Since the company itself is becoming a loss making company, அவங்க share value கம்மி ஆயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். So that's why they are getting a lower amount of shares. Yes. So let me know once you copied this. And we continue. Sir. Next to 3. Next part. So next என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, rate of interest on debentures increased to 6%. The debenture holders surrender the existing debentures of 100 each. In exchange for the same, they obtain fresh debentures of 70 each for every debenture held by them. Almost like capital reduction.
₹100 டிபெஞ்சருக்கு கொடுத்துட்டு ₹70 டிபெஞ்சர் வாங்கிக்கிறாங்க. பட் ஒரே சேஞ்ச் என்னன்னா நம்ம கொடுக்கறது 5% டிபெஞ்சர், வாங்குறது 6% டிபெஞ்சர். அது ஒன்றும் நம்ம என்ட்ரி போடும்போது கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ஷேர் ரிடக்ஷன் தான். ₹100 கொடுத்துட்டு ₹70 தான் வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ். ஸோ கரண்ட்லி வாட் இஸ் த டிபெஞ்சர்ஸ்? 5% டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் 100 each 80 lakhs இருக்கு. இதே மாதிரி தான். ஸோ ரைட், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ். So let's take number of debentures is value existing எவ்வளவு இருக்கு? amount 80 lakhs. 80 lakhs. face value எவ்வளவு? 100. அப்ப எவ்வளவு டிபெஞ்சர் இருக்கும்? 80,000 debentures இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? அதே 80,000 debentures இருக்கும். பட் ஆனா என்னது? இட் இஸ் ₹70 ஃபேஸ் வேல்யூ. அந்த அமௌண்ட் இஸ் 56 lakhs தான் வருது. ஸோ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எவ்வளோ? இட் இஸ் 24 lakhs. How will be the entry? Entry will be what is going on? 5% debentures is going on. So write as 5% debentures bracket ₹100 account debit 80 lakhs to 6% debentures bracket 70 account. எவ்வளோ? How much is that? 56 lakhs to reconstruction account. To reconstruction account. How much is that? 24 lakhs. So almost like share capital money that debentures la. Just interest payment to change ஆயிருக்கு. Copy this. It is fast. Next entry number 4. Next என்ன இருக்கு? Property plant equipment is to be written down by 20%. So எப்படி revaluation is writing up? There can also be possibility of written down also. So பொருள் விலை ஏத்தவும் செய்யலாம், இறக்கவும் செய்யலாம். When you are doing a internal reconstruction. So இங்க என்ன பண்ண போறோம்? கம்மி பண்றோம். எவ்வளோ? by 20%. இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 2,50 lakhs இருக்கு. அப்போ அதுல 20% 50 lakhs வரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம கம்மி பண்ண போறோம். 50 lakhs வேல்யூ கம்மி பண்ண போறோம். So what will be the entry? So write down of PPE. என்ன entry வரும்? Reconstruction account debit. So it's a loss. It's an expense for the company. இல்லையா? Loss. So debit ஆகுது. So reconstruction account debit எவ்வளோ? 2,50 lakhs. 2,50 lakhs into 20%, 50 lakhs to PPE account. Reconstruction account debit to PPE account.
reconstruction account debit to PP account 50 lakhs. Any doubts still here? Can we continue? Yes, sir. Next, entry number 5. So next என்ன இருக்கு? Current assets are revalued at 90 lakhs இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு இருக்கு current assets? Now current assets are at 2 crores. 2 crores asset 90 lakhs ஆகுது. அப்ப இது என்னது? It's going up or coming down? Coming down, right down. So again same thing. Write down of Loss, sir. yeah, loss for the company. Write down of current assets. What will be the entry? Again, reconstruction account debit. எவ்வளோ? At 90 lakhs சொல்றாங்க. 2 கோடி இருக்குது at 90 lakhs ஆகுது. அப்படின்னா எவ்வளவு கம்மி ஆகுது? 1.1 crores. So 1.1 crores. 1 crore 10 lakhs to current assets account. To current assets account. How much? 1 crore 10 lakhs. Copy this. Reconstruction account debit to current assets account. Next thing. Next என்ன சொல்லிருக்காங்க? Investments are to be brought to market value அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ என்ன இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு? 20 lakhs இருக்கு book value. பட் ஆனா market value 19 lakhs தான். So what they have told has to be brought to market value ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? 1 lakh கம்மி பண்ணணும். So again, what will be the entry? Write down of investments. And it is again reconstruction account debit to investments account. How much? How much? 20 lakh இருக்குது 90 lakh ஆகுது. So 1 lakh rupees. Reconstruction account debit to investment account 1 lakh.
Next an entry. One of the creditors of the company to whom the company was 40 lakhs decided to forego 40% of his claim. The creditors allotted with 60,000 equity shares of 40 each in full and final settlement of his claim. So என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கிரெடிட்டர் 40 lakhs company owes to him, foregoes 40% of his claim. So எனக்கு அந்த 40% வேணான்ட்டாரு. So 40% என்ன ஆகுது? 40 lakhsல 40% 16 lakhs அப்படியே நமக்கு லாபம். ஓகே, மீதி பணம் இருக்கு இல்லையா? மீதி எவ்வளவு இருக்கு? 24 lakhs இருக்குல்ல. அந்த 24 lakhsக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, we are issuing 60,000 equity shares of 40 each. அதையும் செட்டில் பண்ணோம். இந்த மீதி 24 lakhsக்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். So there are two different things. So 40 lakhs இருக்கு, 16 lakhs அப்படியே எதுவுமே கொடுக்கல, ரீவ் ஆயிடுச்சு. மீதி 24 lakhsக்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்டோம். Perfect. Now let's put this entry of 7, right? Settlement to creditors. So எவ்வளவு இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் creditors value பாத்தீங்கன்னா 40 lakhs இருக்கு. இந்த 40 lakhsல 40% எவ்வளோ? 16 lakhs is waived off, waiver. மீதி 24 lakhs இருக்கு இல்லையா? அது என்ன பண்றோம்? 60,000 shares of 40 கொடுக்கணும். எவ்வளோ கரெக்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 60,000 shares of 40 கொடுத்தா கரெக்டா 24 lakhs வரும். That is share capital issue பண்றோம். So what will be the entry? The entry is creditor account debit 40 lakhs. 40 lakhs. The 40 lakhs la to reconstruction account, to reconstruction account 40%. 16 lakhs and to equity share capital to equity share capital account eவ்வளோ? 60,000 into 40, which is 24 lakhs. So creditor account debit 40 lakhs, reconstruction 16 lakhs, to equity share capital 24 lakhs. Settlement to creditors. Any doubts in this part? Copy till here. Next entry number 8. Entry number 8. So what is the entry? Taxation liability is to be settled at 3 lakhs அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆகுது? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் லேக் 2 lakhs இருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ எவ்வளோக்கு செட்டில் பண்ணுறோம்? 3 lakhsக்கு செட்டில் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது? 1 lakh எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்குறோம். So what will be the entry? Settlement of tax liability. Settlement of tax liability. எவ்வளோக்கு செட்டில் பண்றோம்? 3 lakhs ஆகுது. ஏன்னா 2 lakhs இப்போ 3 lakhs ஆகுது. 3 lakhs நான் பே பண்ணணும். 2 lakhs வந்து ஆல்ரெடி லைபிலிட்டி இருக்கு. 1 lakh அப்ப என்னது? இப்போ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு. Entry will be provision for tax account debit 2 lakhs. அப்புறம் reconstruction account debit
1 lakh to bank account 3 lakhs. To bank account 3 lakhs. Bank account 3 lakhs. Copy this. So 2 lakh liability, 3 lakh settle pandrom. So 1 lakh is the loss. So next entry number 9. Entry number 9. Another. So it has been decided to write off the debit balance in P&L னு சொல்றாங்க. So it has been decided to write off the debit balance in P&L. So எவ்வளவு இருக்கு P&L debit balance 12 lakhs இருக்கு, write off பண்ணனும். Debit balance write off பண்ணனும். Right? Write off of P&L debit balance. So what needs to be done? What is the entry? Reconstruction account debit to P&L account. So accumulated losses to reconstruction account debit to P&L account. How much? 12 lakhs. Copy this. Any doubts still here? No, sir. So see, with this the problem is not over. But இங்க பாத்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிருச்சு. பட் இன்னும் என்ட்ரி இருக்கு. என்ன பண்ணணும்? ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கவுண்ட்ல இருக்க பேலன்ஸை ஃபைனலா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். சரி, அது கொஸ்டின்ல சொல்ல மாட்டாங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா பண்ணுங்க அப்படின்னு. பட் தட் இஸ் அ ஃபைனல் ஸ்டெப் ஃபார் அஸ். ஸோ எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் கொஸ்டின்ல கொடுக்காட்டியும் லாஸ்டா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ டூ தட். ஸோ அதுக்கு எப்படி தெரியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? ஒரு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்டோட லெட்ஜர் போட்டாதான் தெரியும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ காப்பி திஸ், do reconstruction accounts ledger, find what is the balance in reconstruction account and transfer to capital reserve. So do this and post this. We'll take a 5 minutes break. So then we'll come back and see how correct it is, and then we will move to the next problem. So now time is 12:08. So do that, then take a break. We'll meet back at 12:15.
Yeah. Hope we have completed reconstruction account. So we added the balance. How much is the balance to be transferred to capital reserve? Or we prepare that ledger? 26 lakhs. Stick that once. So just give me a minute. Let me share my screen. What has happened? So reconstruction account ledger. So balancing figure comes to 26 lakhs. This has to be transferred to capital reserve. So copy this ledger. Those are not done. Copy this ledger. So the entry will be reconstruction account debit to capital reserve account 26 lakhs. Copy this ledger. Hit the copy button. What will be the entry? So this is entry number 10. I'll put this here. Entry number 10. Transfer to capital reserve. What will be the entry? Reconstruction account debit to capital reserve account. What is that? 26 lakhs. Reconstruction account debit to capital reserve. Let me know once you copy this.
Copy up. Move to the next problem. So next, the next question will be question 8. Just give me a minute. Next question is illustration 8 in page 36. Let me share the screen. So take illustration 8 in page 36. So just one thing, when you put balance sheet in this chapter, you write the name of the company and write unreduced. So balance sheet போடும்போது heading எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, just ஜெனரலா என்ன போடுவோம், balance sheet of the company அப்படி மட்டும் தான் போடுவோம் இல்லையா. இங்க என்ன எழுதணும்னா balance sheet of A limited apostrophe போட்டு unreduced னு போடணும். So balance sheet of A limited மட்டும் போட்டா போடாது, balance sheet of A limited unreduced. ஏன்னா someone has to know that this is not original balance sheet. In this balance sheet இது வந்து நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல someone has to know. That's why you have to write this. Balance sheet of A limited போட்டு unreduced. Next. So take illustration 8. So can someone read this question? The balance sheet of Revise Limited as at 31st March 2021 was follows. Equity and liability, shareholder fund, share capital 10 lakhs, reserve on surplus 6 lakh, long-term borrowings 2 lakhs, trade payable 72,000, other current liabilities 24,000, short-term provisions 24,000. Total 7,20,000. Assets, non-current assets, property, plant, and equipment 1 lakh, inventory 3,20,000, trade receivable 2,70,000, cash and cash equivalent 30,000. Total 7,20,000. Notes to accounts, share capital, equity share capital 10,000 equity shares of 100 each 10 lakhs, reserve and surplus, debit balance of profit and loss account 6 lakh. Long-term borrowings 12% of debentures 2 lakhs, other current liabilities, interest payable on debentures 24,000, short-term provisions, provision of taxation 24,000, property, plant and equipment, machinery 1 lakh. It was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanction were obtained from the appropriate authorities. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of 10 each. After subdivision, each shareholder shall surrender of the company 50% of his shareholding for the purpose of reissue of debenture holder and trade payables as necessary. Out of shares surrendered, 10,000 shares of 100 each shall be converted into 12% of preference shares of 10 each fully paid up. The claim of the debenture holder shall be reduced by 75%. In consideration of reduction, the debenture holder shall receive the preference shares 1 lakh, which are converted out of shares surrendered. Trade payable claim shall be reduced to 50%. It is to be settled by issue of equity shares of 10 each out of shares surrendered. Balance of profit and loss account to be written off. The shares surrendered and not reissued shall be cancelled.
You are required to show the journal entries giving the effect to the above and the result of the resultant balance sheet. So yeah. So again, almost similar to last question, but in shares surrendered subdivision அந்த மாதிரி certain new concepts இருக்கு. That's why we are doing this question separately. So take a minute to read the question. Let's start. Let's start. Start in a fresh page. Illustration 8. Fresh page. Start. Illustration 8. Solution. Illustration 8. So let's see one by one. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க, each share is subdivided into 10 fully paid up shares of 10 each. First subdivision. இப்போ என்ன இருக்கு, what is the face value? இப்போ face value 100 இருக்கு. This will be subdivided to 10. So 10,100 shares will be subdivided to 1 lakh shares of 10. So எப்படி வரும், number of shares, let's put the table, face value, so what it will become, இப்போ என்ன இருக்கு, number of shares is 10,000 shares of 100 each comes to 10 lakhs. It is subdivided to what? 10 shares. So 10,000 shares into 10 vanda 1 lakh shares of 10 each. Still the amount will be 1 lakh, 10 lakhs. So this is the table. So entry podla 1 subdivision of shares. Subdivision of shares. What will be the entry? Equity share capital rupees 100 account debit 10 lakhs to equity share capital rupees 10 account comes to 10 lakhs. First entry for subdivision. Okay, yes. Hundredல இருந்து 10. Next another. Next என்ன சொல்லிருக்காங்க, after subdivision each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding for the purpose of reissue to debenture holder and trade payables as necessary. Okay, அது நம்ம செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம். இது ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, சப்டிவிஷன் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் will surrender 50% of the holding. அதை வச்சு கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, அது அடுத்தடுத்த என்ட்ரியில வருது, அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், shall surrender to the company 50% of the holding. So next entry, surrender of shares.
surrender of shares. So what is the entry? Share capital கம்மி ஆகுது இல்லையா? So equity share capital on debit. How much? 5 lakhs to share surrender account. How much? Again 5 lakhs. Obvious 50% அப்படியே surrender பண்ணிட்டாங்க. % is surrendered. Equity share capital account debit 5 lakhs to share surrendered account 5 lakhs. Next, what next? Next என்ன சொல்றாங்க? Out of the shares surrendered, 10,000 shares of 10 each shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஷேர் சரண்டர் ஆச்சு இல்லையா, அந்த ஷேரை நம்ம அப்படியே நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு இஷ்யூ சம்மன் அண்ட் ஆல், ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட். ஓகே, சோ யாருக்கு நான் இப்போதைக்கு இஷ்யூ பண்ணல, இப்போதான் நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். இப்போதைக்கு இதுக்கு நம்ம என்ட்ரி போட வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சரண்டரா தான் இருக்க ஷேர்ஸ் என் கையில தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் தான் கன்வெர்ட் பண்ணேன். ஈக்விட்டி ஷேர் பதிலா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கன்வெர்ட் பண்ணேன். அதை யாருக்கிட்ட எப்போ கொடுப்பேன் இல்லையா, அப்ப நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போதைக்கு இதுக்கு என்ட்ரி போட வேண்டாம். அந்த ஃபார்ம் தான் இப்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அந்த ஃபார்ம் இப்ப யாருக்காச்சும் கொடுப்போம் இல்லையா, அப்ப நம்ம அதுக்கு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். சோ லீவ் திஸ் பார்க் இட் அசைட் ஃபார் நவ. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? The claims of the debenture holders shall be reduced by 75%. In consideration of the reduction, the debenture shareholders shall receive preference shares of 1 lakh which are converted out of the share surrender. This is perfect. So என்ன சொல்றாங்க, the debenture holders ஓட claim வந்து 75% அவன் குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எவ்வளோ? 75%. அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? இப்போ debenture holders ஓட claim தான் என்ன, 2 lakhs இருக்குல்ல, அதுல 1,50,000 அப்படியே வேவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், அப்படியே கம்பெனி ப்ராஃபிட். ஆனா கம்பெனி என்ன பண்ணணும், அதுக்கு பதிலா இஷ்யூ இப்ப ஷேர் சரண்டர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரா மாத்தணும்ல, அதை நம்ம இப்ப இஷ்யூ பண்ணணும். ஸோ 2 things. ஒன்னு கம்ப்ளீட் 75% 1,50,000 பெனிஃபிட் நமக்கு, அதுக்கு என்ட்ரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கவுண்ட் ப்ராஃபிட். இன்னொன்னு ஷேர் சரண்டர் இப்ப நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரா இஷ்யூ பண்ண போறோம் இல்லையா, அதுக்கு இன்னொரு என்ட்ரி. 2 என்ட்ரி இந்த கொஸ்டின்ல. ஸோ ரைட் செட்டில்மெண்ட் டு debenture holders. என்ன பண்றோம்? they are reduced by 75%. so என்ன என்ட்ரி வரணும்? 12% debentures account debit to reconstruction account. எவ்வளோ? 1,50,000. ஏன் 1,50,000? 75% of 2 lakhs. $1,50,000. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? I have to share surrendered இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு preference share இஷ்யூ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி shares surrendered account debit to preference share. என்ன preference shares? 12% preference shares. So to 12% preference share capital account. எவ்வளவுக்கு? For 1 lakh. Share surrendered account debit to 12% preference share capital account 1 lakh. Obvious.
Sir. Yes, tell me. Sir, 2 lakhs 75% வே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 50,000ல அவருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோமோ? So waive off பண்ணது 2,50,000 1,50,000. ஓகே. See, இப்ப கம்பெனியோட லாபம்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த 1,50,000மே லாபம். ஏன்னு பார்த்தா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கம்பெனியோடது கிடையாது. அங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ல கொடுத்தா இங்க நான் இவங்க கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டேன். அதனால கம்பெனியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி கையில இருந்து ஒரு பைசாவுமே செலவாகல. ஸோ 1,50,000மே லாபம் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சி இது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க 1,50,000 லூஸ் பண்ணிட்டு 1 lakh தான் வாங்கியிருக்காங்க. அது அவங்களோட பிரச்சனை. ஸோ அதுக்கு அந்த 50,000 கேப் வந்து நமக்கு என்ட்ரி வராது. ஸோ கம்பெனிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லாபம் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 1,50,000மே லாபம். எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணதுன்னா இன்னொருத்தங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி இஷ்யூ பண்ணது 1 lakh ஷேர். ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ட்ரி போட்டுறோம். அது ஓகே சார். அப்போ பேலன்ஸ் டிபெண்டன்ஸ் 50,000 பேலன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இதுல. see this is company perspectiveல it's there's no balance. debentures எவ்வளவு இருக்கு 50,000 இருக்கு இல்லையா, அந்த debentures 50,000 that is that. ஓகே, அது கம்பெனி அப்புறமா செட்டில் பண்ணிக்குவாங்க. அதை பத்தி நம்ம क्वेश्चनல கிளியரா இல்ல. சோ எப்போ வேணுமோ அவங்க செட்டில் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே சார். Any doubts still here? So next entry, next இருக்கு trade payables claim shall be reduced to 50%. Okay, it is to be settled by issue of equity shares of 10 each out of share surrender. So என்ன சொல்றாங்க, first reduce to 50% அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, see அதாவது see அவங்க there's a difference between previous and this. Okay, you have to read the sentence carefully. previously என்ன சொல்றாங்கன்னா reduced by 75%. ஆனா அந்த ரிடக்ஷன் பண்றதுக்கே அவன் எனக்கு கேக்குறான், இது அந்த எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கொடுத்தாதான் நான் ரெடியூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்றான். ஆனா இது இப்படி கிடையாது. ட்ரேட் பேபிள்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா reduced to 50%. 50% இனாமா கொடுத்துட்டாங்க, 50% இஸ் ரெடியூஸ்டு. அதுக்கப்புறம் மீதி ஒரு 50% இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 each. ஓகே, சோ 50% அப்படியே லாபம், மீதி 50% செட்டில் பண்றதுக்கு நான் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறேன். Any understand this? So ஆராம்சே read this. Okay, இந்த two sentences பொறுமையா read பண்ணுங்க. You will understand the difference between these two sentences. So understand difference side. அங்க வந்து 75% அதுக்கே கன்சிடரேஷனே வந்து நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுக்கணும். ஆனா இங்க அப்படி இல்ல, 50% ரெடியூஷன், மீதி 50%க்கு ஷேர் கொடுத்து செட்டில் பண்றேன். So what will be the entry? Point number 4, settlement to trade payables. First 50% reduction, 50% ரிடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே கம்பெனிக்கு லாபம். ஏன் அப்படின்னா எதுவுமே வாங்காம ரெடியூஸ் பண்றாங்க. So the entry is what? Trade payables எவ்வளோ 72,000. Trade payables account debit to reconstruction account. எவ்வளோ 72,000ல பாதி 36,000. This is complete waiver. Understood this? Next பாத்தீங்கன்னா 50% செட்டில்மெண்ட், மீதி 36,000 செட்டில் பண்ணணும். ஆனா ஒரு வகையில் இதுவும் கம்பெனிக்கு லாபம் தான். ஏன் அப்படின்னா அவன் சொந்த காசுல எதுவுமே கொடுக்கல, இங்க ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட வாங்கி அதே ஷேர் தான் திருப்பி கொடுக்குறான். சோ கம்பெனிக்கு எதுவுமே அவுட்ஃப்ளோவே கிடையாது. சோ அதுவுமே வந்து கோஸ் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்ட் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல, சோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்ட். செகண்ட் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா
நான் ஷேர் ஹோல்டரோட போடுற ஷேர் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ அகெயின் trade payables account debit to reconstruction account. Again same thing. How much? 36,000. In return நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to issue shares. என்ன issue பண்றேன்? Shares. Settled by issue of 10 each out of shares surrendered. So the entry is அங்க பண்ண மாதிரி shares surrendered account debit to equity share capital account. How much? 36,000. $36,000. Any doubts still here? Any doubts still here? No, sir. Next. Next சொல்றாங்க பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு பி ரிட்டர்ன் ஆஃப்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு இருக்கு? 6 lakhs இருக்கு இல்லையா? ரைட் ஆஃப் பண்ணும். ஸோ ரைட் ஆஃப் ஆஃப் P&L அக்கௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவு வருது? Reconstruction account debit to P&L account. Below 6 lakhs. Reconstruction account debit to P&L account 6 lakhs. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் shares surrendered and not reissued shall be cancelled அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் எவ்வளவு ஷேர் சரண்டர் பண்ணியிருக்கேனோ அது நான் ரீஇஷ்யூ பண்ணாட்டி அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. லெட்ஸ் லுக் அட் நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளவு சரண்டர் பண்ணாங்க? ஸ்டார்டிங்ல 5 lakh rupees ஷேர் சரண்டர் பண்ணாங்க. அதுல நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன்? கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரா கொடுத்தேன். டிஃபென்ஸ் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ? அதுல 1 lakh கொடுத்துட்டேன். ஸோ 5 லட்சத்துல 1 லட்ச ரூபா போச்சு. மீதி எவ்வளோ இருந்துச்சு? 4 lakhs இருக்கு. அதுல ட்ரேட் பேயபிள் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 36,000 கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இதுவும் போயிடுச்சு. அப்பனா மிச்சம் என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 3,64,000 மிச்சம் இருக்கு. ஸோ 5 lakhs என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அதான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸா ஒரு 1 lakh கொடுத்துட்டேன். ட்ரேட் பேயபிள் 36,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா கொடுத்துட்டேன். மீதி எவ்வளவு இருக்கு என்கிட்ட? ஐ ஹாவ் 3,64,000. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்? 3,64,000 has to be cancelled. ஸோ கேன்சல் பண்ணா என்ன ஆகும்? அப்படியே கம்பெனிக்கு லாபம். ஸோ அவ்வளோ இட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஃபார் த கம்பெனி. ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்ட். ரைட். Number 6, cancellation of shares surrendered. Cancellation of shares surrendered. So what is the entry? Shares surrendered. Account debit to reconstruction account. How much is that? 3,64,000.
சொல்லுங்க. சார் இந்த என்ட்ரி மட்டும் ஒன்னரை ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட எவ்வளவு ஷேர்ஸ் சரண்டர் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் என்ட்ரில ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 5 லட்சம் ரூபாய் ஷேர்ஸ் சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த சரண்டர் ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 1 lakh கொடுத்துட்டேன். அப்புறமா ட்ரேட் பேபிள்ஸ்க்கு ஒரு இன்னொரு 36,000 கொடுத்துட்டேன். இப்போ என் கையில மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 3,64,000 மிச்சம் இருக்கு. இனிமே கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்ல. ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணும்போது இதுதான் என்ட்ரி. ஸோ ஷேர் சரண்டர்ட் அக்கௌண்ட் டு reconstruction account. So it's a profit layer cancellation. So share surrender to reconstruction 3,64,000. Okay. So last என்னன்னா transfer to capital reserve. ஏன்னா இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபைனலா என்ன இருக்கோ என்ன பண்ணணும்? We have to transfer to capital reserve. So like previous problem, put a ledger for reconstruction account. எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு we have to transfer to reconstruction. So capital reserve, right? Transfer to capital reserve. Obvious. Write the entry. So put a ledger and then see what's the profit. Take 2 minutes, complete the ledger, short up. Then we'll find the amount to transfer to capital reserve. Let me take the amount. Those who are completed, please tell me the amount.
So what is the amount? So I'll share the screen. How much you are getting? 4,000. So look at the balance. Finally, the balance comes to 4,000 to transfer to capital reserve. So entry in a reconstruction account debit 4,000 to capital reserve account. Any doubts still here? Completed up? Sir. Okay. So that's it. So next two more problems are there. So we'll close this chapter in the next class with the question papers, and then we will start with liquidation. That is also an important chapter. So the Mudishta will start with liquidation in the next class. Thank you guys. Thank you, sir.